Hello friends, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஜார் அண்ட் பட்டர்ஃப்ளைஸை வரைஞ்சி எப்படி ஷேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நார்மல் பென்சில், அப்புறம் ஹெச்பி அண்ட் சார்கோல் பென்சில், ஆயில் பேஸ்டில்ஸ் அண்ட் கலர் பென்சில்ஸ். ஆயில் பேஸ்டில்ஸ் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் கலர் பென்சில்ஸ் மட்டுமே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இந்த அவுட்லைனை ட்ரா பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த ஜாரை கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்க மாதிரி ட்ரா பண்ண போகிறோம். இப்போ பட்டர்ஃப்ளைஸை ட்ரா பண்ணிக்கலாம். தென் ரேண்டமாக கொஞ்சம் ஃப்ளார்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் அண்ட் கலர் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸை கலர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெரிய பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கு டபுள் ஷேட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதே மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம்.
ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஜாரை ஷேட் பண்ண போகிறோம். கார்னர்ஸில் டார்க்காக ஷேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இப்போ சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேடிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஆர்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.